ఎవరో కామెంట్ రాశారు, వీ షుడ్ బి డిస్కసింగ్ అబౌట్ సైబర్ క్రైమ్ ఇన్ అవర్ డైలీ లైఫ్స్ అని. అట్ అవర్ హోమ్, అట్ అ డైనింగ్ టేబుల్. ఎస్. సో పక్కింట్లో దొంగలు పడితే అందరూ మంచిగా మాట్లాడుకుంటారు, రూమర్స్ కింద, లేకపోతే పెద్ద పెద్ద స్టోరీలు చెప్పుకుంటారు. కానీ ఒక సైబర్ క్రైమ్ గురించి మాట్లాడటం అనేది ఇంకా నామోషిగా ఫీల్ అవుతున్నారు. సో ఐ హోప్ మీరు ఈ హెడ్లైన్స్ విని దాంట్లో ఒక్కటన్నా పికప్ చేసి అది ఎప్పుడోసారి మీ దగ్గర కూడా రాకుండా మీరు ఆ న్యూస్లో భాగం కాకుండా ఉంటారని నేను ఐ హోప్ అండ్ బిలీవ్ దట్ విల్ హెల్ప్ ఎవ్రీబడి. లెట్స్ స్టార్ట్. అబ్సల్యూట్లీ సార్. ఇన్ఫ్యాక్ట్ మీరు స్టార్ట్ చేసే ముందు చిన్న పాయింట్, నాకు ఈరోజు ఎస్పెషల్ మన ఎపిసోడ్ చేసిన తర్వాత ఇంకా భయం ఏంటంటే, మనం ఇంత మాట్లాడుతున్నాం కదా, మనమే లేదా మన పేరెంట్సో లేదా మీ పిల్లలో దీనిలో పడరని గ్యారంటీ ఏంటి అని ఆ భయం కూడా ఉంది నాకు లోపల దీంట్లో. లుక్ జిగ్నేష్, లైఫ్లో ఏది ప్రెడిక్ట్ చేయలేం, బట్ యూ కెన్ నెవర్ బీ లెస్ సేఫ్ ఆర్ మోర్ పారనాయిడ్. జాగ్రత్తగా ఉండటంలో తప్పు లేదు, ఎక్కువ జాగ్రత్తగా ఉండడంలో తప్పు లేదు. తెలియని లింకులు, తెలియని వెబ్సైట్లు, వచ్చిన ప్రతి మెయిలు చూసి చదివి పంపించి ఫార్వర్డ్ చేసి ఇటువంటి హ్యాబిట్స్ మనం మారుకుంటే ఆరోగ్యానికి మంచిది. సో క్యాన్సర్ వస్తే ఏం చేస్తాం, వస్తుంది, దాన్ని ఆపలేం. బట్ యు ఆర్ రెడ్యూసింగ్ ద ఛాన్స్ ఆఫ్ దట్ అక్కరింగ్ విత్ యూ. దట్స్ ఆల్ యూ కెన్ సే. ప్రాబిలిటీ తగ్గించుకోవటం మనం అంతే. వండర్ఫుల్. గ్రేట్ సార్. ఏం జరుగుతుంది వరల్డ్లో? US హౌస్ అండ్ సెనేట్ హ్యావ్ క్లియర్డ్. మన పార్లమెంట్లో వాళ్ళ హౌస్ సెనేట్ ఉంటాయి అనుకుంటా, దోస్ ఆర్ ది నేమ్స్. టిక్టాక్ని టోటల్గా బ్యాన్. కరెక్ట్, నేను చూసాను టిక్టాక్ CEO వచ్చి మాట్లాడటం. సో బట్ దే ఆర్ డూయింగ్ లిటిల్ స్మార్ట్లీ. దిస్ ఇస్ హౌ క్యాపిటలిస్ట్ థింక్ డిఫరెంట్ దాన్ ఇండియన్స్. మనం బటన్ నొక్కి బయటికి తోస్తాం టోటల్గా, బ్లాక్ చేసేసి URLs, DNSలు అన్నీ చేసేసి. ఈవెన్ దో యూ కెన్ డూ ఇట్ విత్ VPN అండ్ ఆల్ ద దట్ ట్రిక్స్, బట్ టూ మచ్ ట్రబుల్ ఫర్ సోషల్ మీడియా. వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే, యూ హ్యావ్ టూ ఆప్షన్స్. యూఎస్లో ఉండండి టిక్టాక్ మీరు కావాలంటే, కానీ చైనీస్ కంపెనీతో ఏ సంబంధం, కమర్షియల్గా టెక్నికల్గా ఏ సంబంధం ఉండకూడదు మీకు. ఫ్రెష్ ఎంట్రీ స్టార్ట్ చేసుకోవాలి, టోటల్లీ కట్ ఆఫ్. లేదా మీకు అది ఇష్టం లేదంటే అమ్ముకొని వెళ్ళిపోండి. ఇది ఏ ఫేస్బుక్కో ఇన్స్టాగ్రామ్కో బెనిఫిట్ అయ్యే స్కీమ్లా అనిపిస్తుంది నాకు. యూ కెన్ సే ఆల్ దోస్ థింగ్స్, బట్ ఫేస్బుక్, ఇన్స్టాకి, వాట్సాప్కి కలిపి ఉన్న ఇన్స్టాల్ బేస్లో ఇంకో 10% యాడ్ చేసిన తగ్గిన మెటీరియల్ బెనిఫిట్ ఉంటుంది అనుకోవట్లేదు. లేకపోతే వాళ్ళు డ్రైవ్ చేసి ఉంటారు డెసిషన్ అనుకోలేదు. ఎందుకంటే రెండు హౌస్లో డిబేట్ అయింది. బై పార్టీసన్ ఓట్ అంటే రెండు పక్షాల వాళ్ళు, అపోజిషన్ వాళ్ళు, రూలింగ్ పార్టీ వాళ్ళు కలిపి ఓట్ చేస్తే సమ్ 350 ఓట్స్, 350 odd ఓట్స్ ఫర్ టేకింగ్ దిస్ డెసిషన్ ఆర్ పోస్టెడ్. ఓన్లీ అగైనెస్ట్ ఫర్ 60. సో ఇట్ డజంట్ అపియర్ టు బి డ్రివన్ బై ఎజెండా. అట్లాంటిది ఏమీ అనిపించలేదు నాకు. అండ్ ప్రాపర్ డిబేట్స్ జరిగినాయి, ప్రాపర్ ప్రాసెస్ ఫాలో అయింది. తొందరగా ప్రెసిడెంట్ సైన్ చేసి వీటో చేసి ఏం చేయలేదు. ఇట్ హెస్ బీన్ కుకింగ్ ఫర్ సమ్ టైమ్. బట్ దీన్ని చూసి మన పొలిటీషియన్స్, మన రాజకీయవేత్తలు కూడా ఏమైనా నేర్చుకుంటారని నేను ఆశిస్తున్నాను. ఎంత స్మార్ట్గా చేశారు వాళ్ళు ఈ మూవ్ని. అండ్ వీ వర్ ది ఫస్ట్ కంట్రీ టు డూ దిస్ ఇన్ ద వరల్డ్, టు బ్యాన్ టిక్టాక్, బట్ నాట్ ది రైట్ వే. ముందుంటాం మంచిది, ముందుండి కరెక్ట్ దారిలో ఉంటే ఇంకా మంచిది. కరెక్ట్గా చేయడం అనేది ఇక్కడ ఎజెండా. కమర్షియల్గా మన దేశానికి బెనిఫిట్ చేయొచ్చు కదా. అండ్ టిక్టాక్ వాజ్ మచ్ మోర్ వైరల్ ఇన్ ఇండియా దాన్ ఇన్ US at that time when it got banned. Correct. So we could have made some Indian version of TikTok with big company or merge with it. There's so many other options too. ఐ థింక్ నేను మొన్న ఎప్పుడు కేస్ స్టడీ చదువుతున్నాను సార్. అరౌండ్ 1975 అనుకుంటా, ఎమర్జెన్సీ టైంలో ఇలానే అప్పుడు ఇండియాలో వచ్చి 2 కంపెనీలు బయటకి పంపించాల్సి వచ్చింది. Okay. So one company was IBM. Okay. The other company was Coca-Cola. Yeah. సో ఆ రోజు ఉన్న గవర్నమెంట్ 1975లో కోకోకోలా బయటికి వెళ్ళిపోయాక ఆ వాల్యూని కవర్ చేయడం కోసం ఇండియన్ డ్రింక్ ఒకటి స్టార్ట్ అయింది. ఇన్ఫ్యాక్ట్ మీ అందరికీ ఆ డ్రింక్ ఏంటో తెలుసో తెలీదో, దట్ ఈస్ థమ్స్ అప్. సో గవర్నమెంట్ స్టార్ట్ చేసిన బ్రాండ్ థమ్స్ అప్, తర్వాత దాన్ని ఎక్వైర్ చేసుకుని మళ్ళీ కోకోకోలా ఇండియాలో రావడం జరిగింది. సో ఎస్, ఈ స్ట్రాటజీ మన వాళ్ళు 1975 అయితే బాగా ఫాలో అవుతున్నారు, కానీ ఇప్పుడు వాళ్ళు సరిగ్గా ఫాలో అవ్వట్లేదు అయితే. Yeah, so you need some savvy guy in the government who can think and join the dots, right? So that's how I believe it should be. Awesome. Second one is Microsoft is launching మీరు Copilot పేరు వినే ఉంటారు. That's the AI tool or a stack of tools and APIs from Microsoft. They are releasing AI version specially for tracking hackers and their behaviors and tell you క్లియర్లీ మీరు డేటా పెడితే మీ లాగ్స్, మీ ఫైర్ వాల్వి ఇవన్నీ పెడితే బాస్ ఈ అటాక్ జరుగుతుంది దాంట్లో, యూ మే వాంట్ టు వాచ్ అవుట్, క్లోజ్ దీస్ పోర్ట్స్ ఆర్ వాచ్ అవుట్ దీస్ ఈమెయిల్స్, ఈ పేలోడ్స్, ఈ డిలీషన్స్ చూసుకోండి అని క్లియర్గా చెప్తే. కోపైలట్ ఫర్ సైబర్ సెక్యూరిటీ టీమ్స్ ఇన్సైడ్ ఎ కంపెనీ.
Yeah, it's not only teams, for a whole infrastructure కూడా అనుకోవచ్చు. Nice. So it's how you want to ingest the data into the Copilot instance or license you got from Microsoft. కానీ so that it advises you directly. Nice. సో మీరు లాగ్ అనాలిసిస్ చేసి SIEM పెట్టుకుని ఒక 10 మంది సాక్ అనలిస్టులు పెట్టుకోకుండా డైరెక్ట్ డేటా మొత్తం Copilot ఇన్స్టెన్స్లో పంపిస్తే ఇట్ గివ్స్ యూ, దీనివల్ల జాబ్స్ పోతాయా? you can say so. Or other way of looking at it, Jiggy, is the market which has never been using any SOC analysts. వాళ్ళకి ఇది ఒక ఆపర్చునిటీ. వాళ్ళ సెక్యూరిటీ పాస్చర్, పెరిమీటర్ సెక్యూరిటీ పెంచుకోవడానికి వాళ్ళు ఎప్పుడు ఏం చేయలేదు. ఫైర్ వాల్ పెట్టేసి నా దగ్గర ఫైర్ వాల్ ఉంది, నన్ను దేవుడు రక్షిస్తాడు అనే స్థితిలో ఉన్నారు వాళ్ళు. దే హ్యావ్ ఎ ఆపర్చునిటీ టు, దిస్ విల్ ఇంక్రీజ్ ద మార్కెట్ సైజ్ పొటెన్షియలీ. యూ బ్రింగింగ్ లాట్ ఆఫ్ దోస్ అన్అడ్రెస్డ్ పీపుల్ ఇన్ టు సెక్యూరిటీ గ్యామెట్. వండర్ఫుల్. వాట్స్ ఇన్ థర్డ్ న్యూస్? Third news is much more bigger, if you ask me, and more sensational. Change Healthcare ani United Health Group, part of United Health Group, which is UHG antaru, and they also have their software technology arm called Optum. This is a acquired entity of them, I don't know, 5-6 years back. They do billing, coding, and some pharma related things, large Medical and pharma. Yeah, so UHG already is probably the biggest in the US, and this is one of their biggest entity inside their umbrella. They've been hijacked by ransomware. Oh. So they were down, fully down. So they paid $21 million using crypto, and we could track the transaction on dark web law. No, if you do a transaction of that, you have to go through, some large exchanges, coin exchanges. Is it Bitcoin or? They paid in Bitcoin. Okay. You could see that. You can see the amount, that large amount getting transacted in one transaction. Immediately after a hack, clearly tells somebody paid ransom. That ever search వస్తుంది. Yeah. Search చూసారు? The funny part, this kind of large attacks only are possible if you do, persistent threats ఉంటాయి, APTs అంటాం మనం. చాలా టైం తీసుకుని ఉంటాడు, ఎప్పుడూ ఇంప్లాంట్ చేసి ఉంటాడు, నెమ్మదిగా వచ్చి ఇప్పుడు హైజాక్ చేసి నువ్వు ఇస్తావా సస్తావా. Interesting news is this has a kind of twist which you typically see in Telugu movies. ఇద్దరు దొంగలు వచ్చారు, కలిసి వచ్చారు. 2 teams అనుకోవచ్చు మీరు. యాక్చువల్లీ none of these large things can be done by a single individual. So one guy has the payload and all the reconnaissance and finally doing the tech part. Other one is probably doing brokering the transaction, publicizing, and whatever exact roles. Sudden గా ఎవరికైతే డబ్బులు వెళ్ళినాయో మెయిన్ టెక్నికల్ వాడు మాయమైపోయాడు. Oh shit. ఓకే, అండ్ ఇట్స్ ఆల్ గోయింగ్ త్రూ డార్క్ వెబ్. ఒక పేజ్ ఉంది అక్కడ, వాడి వెబ్సైట్ ఉంది, అన్నీ ఉన్నాయి. ఆ వెబ్సైట్ వాడి డిలీట్ చేసేసుకుని సిఐ వాళ్ళు వచ్చి నా సర్వర్ని నన్ను పట్టేసుకున్నారు. వాడికి కూడా ఫేక్ చేశాడు. వాడు ఫేక్ చేసేసుకుని ఐఎమ్ గోయింగ్ అండర్ గ్రౌండ్, ఐఎమ్ సారీ ఫర్ ఆల్ ద ట్రబుల్ అండ్ డిసప్రిపేర్డ్. బట్ ది అదర్ సైడ్ గాయ్ క్లెయిమ్స్, ఐ కెన్ సీ దట్ దిస్ పేజ్ ఇస్ క్రియేటెడ్ బై యూ. ఇది నువ్వు చేసిన పేజే, నేను HTMLలోకి వెళ్ళి చూడొచ్చు ఇదంతా. And to support that, and most of the law enforcement agencies, multiple of them are involved in this case. DOJ, వీళ్ళందరూ ఉన్నారు. They are like, we haven't done any action on any of these actors yet, and clear statement ఇచ్చారు. Nice. So if you put 1 and 1, డబ్బులు వచ్చినాయి, ఒక దొంగ డబ్బులు మూట పట్టుకుని పారిపోతూ జైల్లో నన్ను వేస్తారన్న టైప్లో వెళ్ళిపోయాడు అంతే. So there are others are crying foul. హే దొంగలు ఎథిక్స్ అని ఎవరు చెప్పారా? ఇది టిపికల్లీ మన నెట్ఫ్లిక్స్లో మనీ హేస్ట్ టైప్లో ఉంది ఇది. సో వన్ ఆఫ్ ద guy goes rogue and everybody else is crying foul. It happens in real life. This is real life, right? Yeah. What was the next story, sir? This is a listed company, world's largest boat company. We are not talking about ships, but boats which are typically used. Fishing boats? No, more yachts లాంటివి. అట్లాంటి లగ్జరీ బోట్స్ తయారు చేస్తారు. బిగ్గెస్ట్ ప్రాబ్లీ $4 billion ఆడ్ కంపెనీ, లిస్టెడ్ కంపెనీ. దే ఫైల్డ్ విత్ SEC ఫార్మల్ డాక్యుమెంట్ సేయింగ్ మొన్న March 10th నాడు దే గాట్ హ్యాక్డ్ అండ్ ద బిజినెస్ ఆపరేషన్స్ ఆర్ స్టిల్ గోయింగ్ ఆన్. సో ఐ థింక్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ransomware, ఆర్ ప్రాబ్లీ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ransomware అది ఒకటో అరా సర్వర్కి ఒక లొకేషన్ లిమిట్ అయిపోయి ఉంది. సో ద బిజినెస్ డి నాట్ గెట్ ఎఫెక్టెడ్, బట్ దే ఫార్మల్లీ ఫైల్డ్ because they are a listed company, they have to inform. So they did it. So ఇటువంటి ఎన్ఫోర్స్మెంట్ మన దేశంలో కూడా ఉంటే, ఫైనాన్షియల్ ఇంపాక్ట్ ఉన్నా లేకపోయినా మీ దగ్గర సైబర్ ఇన్సిడెంట్ జరిగితే చిన్న పెద్ద లేకుండా మాకు ఫైల్ చేయండి అంటే, ఇప్పుడు మన సెబీ ఇది మ్యాండేట్ చేయలేదు. ఇది
I'm not sure about the regulation and I can't comment on the enforcement. నా దగ్గర డేటా లేదు ఇప్పుడు కొలేట్ చేయలేదు జిగ్నేష్ నేను దిస్ ఎపిసోడ్కి. వీ కెన్ ఇన్ ఫ్యూచర్ కమ్ బ్యాక్, బట్ జనరల్గా ఐ డోంట్ సీ ఇట్ యాజ్ ఎ పాపులర్ హ్యాబిట్. నెవర్ మైండ్ లిస్టెడ్ కంపెనీస్, అన్లిస్టెడ్ కంపెనీస్ ఎవరు జనరల్గా మాట్లాడరు. నెగిటివ్ ఎఫెక్ట్ పడుతున్నారు. అండ్ యూ లుక్ ఎట్ ది సిమిలారిటీ. మనం ఇంతకుముందు ఓపెనింగ్లో చెప్పుకున్నాం, సైబర్ క్రైమ్ అయితే ఎవరు మాట్లాడుకోరు, హష్ గా ఉంటుందని. కార్పొరేట్ కల్చర్లో కూడా సేమ్, ఏం డిఫరెన్స్ లేదు. ఇదే మనుషులు కార్పొరేట్లు ఉన్నారు కదా, ఇంట్లో మాట్లాడుకుంది కార్పొరేట్లు మాట్లాడుకుంటాం. మానవ నైజం పర్సనల్ లైఫ్లో కార్పొరేట్ లైఫ్లో ఏం మారదు. దే ఆల్ బిహేవ్ ద సేమ్ వే. సో ఐ రెస్పెక్ట్ దిస్ కైండ్ కంపెనీస్. 10th అయింది, ఆల్రెడీ ఫైల్ చేశారు 13th వెళ్ళిపోయి SECతో వాళ్ళు. సో దట్ జస్ట్ బీయింగ్ వెరీ హానెస్ట్, ట్రాన్స్పరెంట్ విత్ ది షేర్ హోల్డర్స్, విచ్ ఈస్ very, very good for the larger ecosystem, because the more people file these kind of reports, the more awareness comes, and also the ecosystem knows this is a good habit. Last one, it's a conviction case of a Russian Canadian hacker who moved, I think 20 years back to Canada. He was running ransomware attacks while his tenure in Russia. He got convicted. అతను సరెండర్ అయ్యాడా లేకపోతే పట్టుకున్నారా? The investigation is going for 4 years now, so maybe more. So the major hacker group was... Yeah, so the individual got convicted, and if somebody has got convicted, then the sentence, I think, will be rigorous imprisonment for at least 5 years, I think, if I remember right, the sentence. So convictions do happen, definitely. And it's good to talk about them so that it becomes deterrence. ఇంకోసారి వాడు తెలిసి ఇట్లాంటి పనులు చేయకుండా ఉంటారు. And we should see more convictions clearly on cybercrime in this country. Like, share, comment and subscribe. This is the last time I'm telling you.